join back in. Sorry, Akila. Okay, so it's recording now. Physical analysis. Okay, so saya pinjam Zira punya submission. Enlarge this. Okay. So question number 1, physical test. Analyze the physical and the chemical properties of pharmaceutical drugs. Yes, this is true. Okay, so this is like the first slide dalam this is like the first slide dalam the lecture note. Dalam physical analysis, kita bukan saja assess the physical properties of the drugs. Kita bukan saja tengok physical appearance, dia punya berat, dia punya ketebalan, dia punya hardness. We also assess the chemical properties of the drugs because in dalam kita nak test the physical properties, we also indirectly have to test the chemical properties. Okay, so that's why dalam lecture notes saya tulis it is written as physico-chemical analysis. But in general, we call this the test yang ada dalam this chapter sebagai physical analysis. Question number 2. The item in the picture below is a pycnometer. It is used to perform a test called specific gravity. Choose the correct purpose of specific gravity test. So this is the picture. This is the diagram of pycnometer. The correct purpose of specific gravity is to identify the solution and the liquid. Okay, so specific gravity is used as an identification test. Okay, we use it to identify solutions, liquid, suspension, because the specific gravity of these drugs, of these liquids, are unique. Okay, specific gravity of PCM suspension is different to specific gravity of salbutamol syrup. Satunya pekat, very dense, sangat cair. Salbutamol sangat cair, very watery. PCM suspension is very pekat, very liquid, very viscous. Okay, so the density, the specific gravity of those two adalah berbeza. Okay, specific gravity is another name for density. And the definition of density adalah the amount of substance in a volume of solvent. So dalam satu, kalau contohnya macam dalam satu sudu ubat demam PCM, ada lebih banyak bahan berbanding dengan satu sudu salbutamol syrup. Okay, because dalam PCM suspension there are a lot more substance berbanding dengan substance yang ada dalam salbutamol syrup. That's why salbutamol syrup sangat cair, PCM suspension sangat pekat, sangat likat. Next question, choose the correct. Saya takut kamu ada tanya soalan, saya tak nampak. Choose the correct unit used to measure viscosity of liquid. Okay, so ini adalah soalan berkenaan dengan the test. So saya nak go over to the lecture note. Okay, viscosity. So viscosity is a test we use to measure the resistance, the resistance of this liquid ubat cecair. Okay, so this is viscosity. This is a picture. This is a diagram that shows a comparison between the viscosity of water, milk, oil, syrup, heavy syrup, and chocolate syrup. So viscosity means kelikatan ataupun kepekatan. Kepekatan is not that accurate. The right word is kelikatan. The ability of solution, the ability of liquid to resist force. Bila kamu nak kacau, bila kamu nak stir any liquid, kalau sangat susah kamu nak kacau, that means it is very viscous, sangat likat. Kalau senang, sangat mudah kamu nak stir, kamu nak kacau, macam kamu kacau air. So that is not viscous at all. So kat sini dia bagi words to describe like sticky, thick, is stronger bonds. Kalau viscous, kalau likat, that means ikatan antara the molecules within the substance
adalah sangat-sangat kuat berbanding dengan yang tak viscous, yang cair macam water. Very weak bonds between the H2O molecules. Okay, so this is a diagram. Kalau dia ambil macam, kalau ambil satu sudu, air kamu tuang dia, sangat mudah jatuh, drop by drop. Kalau ambil chocolate syrup, cedok satu sudu chocolate syrup, you turn it around, it will take some time before it drop to the floor, and they can dangle around the spoon. Okay, that is viscosity. So we want to measure viscosity because ubat-ubat yang selalu dimakan, ubat liquid ni, cecair yang ini selalu dimakan oleh orang-orang tua, okay, warga tua ataupun kanak-kanak, baby. So if it's too viscous, kalau sangat-sangat pekat, it could endanger the patient, orang yang makan tu. Babies, dia punya esophagus, saluran tekak ni tak kuat lagi. The same goes for the elderly, orang-orang tua, warga-warga emas. Okay, dia punya muscles lemah. So it could be dangerous. It could pose some risk if they were to consume liquid medications that are too viscous. So on the screen right now, this is a viscometer. This is the instrument used to assess, to measure viscosity of liquid. So right here, this is with the ubat yang kita nak test. Here, a syrup. And then kat sini dia ada like satu rod, and at the end of the rod there's like a circle. Okay, dia akan spin, dia akan rotate. This spindle, kita panggilnya this spindle, dia akan rotate, revolves for a certain amount of time. Kita buka lah pharmacopoeia, kata kalau nak test salbutamol syrup, you have to put it in you have to test with a viscometer for 30 minutes. So kita masukkan salbutamol syrup dalam beaker just like this one, penuh, and then drop the spindle. This circular area at the end ni tenggelam, submerge. And then kita spin for 30 minutes. So make sure the spindle is submerged and rotate inside the solution, inside the liquid for 30 minutes. And then kita ambil the reading at the end. Akan ada bacaan kat belakang sekali, the test. So this is just a video, YouTube video, very short, 30 seconds saja. So this is a video nama of a company yang buat cat. Dia nak test cat ni viscous ataupun tidak. So that's how it works. Wait a minute. Okay, so okay, so on your screen right now you should be able to see 30 RPM is 30 revolutions per minute. RPM means revolution per minute. Maksudnya dalam 1 minit the spindle akan pusing sebanyak 30 revolution. It is 1, 2, 3, 4 sampai 30. So in 1 minute that can rotate 30 RPM. So this is, we set this RPM according to pharmacopoeia. Bukalah pharmacopoeia, kind of ubat, dia akan ada all these settings for how many, for how long. And then this is the bacaan. Okay, kita measure viscosity with this unit, centipoise. So for this chart ni 47,900 centipoise. So the unit is poise ataupun centipoise. So bukan saja pharmaceutical drug saja yang kita test viscosity. Chart pun any pula. Saya translate mana-mana jadi any. Never mind. Mana-mana produk yang berkualiti, yang memerlukan certain viscosity, dia perlu test dia punya viscosity. The manufacturer need to test dia punya viscosity. Okay, so that is viscosity. Choose the correct unit for this question. The correct unit for viscosity of a liquid is centipoise. Next question. A supersaturated solution is a solution that contains more blank than it could dissolve at a definite temperature. Okay, so this covers topic solubility. There are 3 types of solution: the unsaturated, saturated, and supersaturated.
So kita measure, kita define solubility by determining how many substance are dissolved in how many amount of solvent. Berapa banyak bahan yang terlarut dalam berapa isi padu bahan pelarut. So kalau kamu nak buat satu cawan air Milo based on a recipe yang kamu rasa kamu dah yakin akan jadi sedap, masukkan 3 sudu serbuk Milo dalam satu cawan air panas. So that is the solubility of air Milo yang kamu rasa sedap. Okay. So solution kat sini tanya, question sini dia tanya super saturated solution. Apakah definition of super saturated solution? Jawapan kat sini adalah it contains more solute. Solute is bahan yang boleh dilarutkan. Okay. Saturated solution ni dia boleh larutkan more solute than it could have, tetapi dengan bantuan external force macam haba ataupun tekanan. Next question. 500 milliliter of water can dissolve 67 grams of sodium hydroxide before it turns into a saturated solution. So Anissa, we're given 200 grams of sodium hydroxide. So to answer this question, I would like to use a whiteboard. Saya boleh guna whiteboard classroom. Yeah. Okay, there will be a link in the chat room. You don't have to click on it. Just look at the screen. So dia cakap kat sini, this solvent kalau dimasukkan 167 grams of solute, all of it will dissolve. Okay, so we have undo. Tak saya nak tukar something. There's no difference. Okay, so this is a beaker. This is a solution. Okay, so dimasukkan 167 grams. So if we put in 167 grams of solute in this solvent, all of it akan larut. So hilang. Okay, so the question is yang dia tanya, kalau Anissa timbang 200 gram sodium hydroxide dan masukkan dalam 500 milliliter water, adakah all of it will dissolve? So this is 500. 500 milliliter. So you were given a situation where kalau masukkan 200, adakah kesemuanya akan dissolve? Jawapannya tidak. Okay, because dia kata kat sini kalau masukkan 167, kalau masukkan 167, that is the limit for it to be a saturated solution. Saturated solution maksudnya dia tak boleh dissolve anything dah. Itu maksud saturated, dah tepu dah, tak boleh masuk dah. Okay, so kalau dia masukkan even 1 more gram, dia masukkan 168 gram, that 1 gram yang lebih itu tidak akan larut, dia akan maintain jadi solid. Okay, because the solvent all are used up untuk dissolve 167 gram. So maksudnya kalau masukkan 200 kat sini, ada lebih 23 gram yang dia tidak boleh larut. So no, not all of the sodium hydroxide will dissolve. Next question, the question above, Anissa prepared a what solution? Jawapannya adalah saturated solution, tak boleh larut. Kalau ada any solid yang tak larut, that is a saturated solution. Next question will based on this diagram. The question is, the components in diagram 1 describes which of the following analytical instrument? So jawapannya adalah Polarimeter. So this is parts, components of a polarimeter. So let us go to the lecture note.
absolute polarity. Polarimetry. Okay, so polarimetry, it is a interesting instrument. Okay, so to understand this, kamu kena tengok, you have to understand this instrument, you have to understand that molecules, compounds, and atoms, all of them tidak duduk static. Okay, dia tak duduk static. Some of them moves around, some of them rotate, bergerak. Okay, you have to imagine these molecules, atoms, and compounds just like a living thing. Okay, they move around, and some of them rotate. Okay, they rotate to the right at a certain angle, at a certain degree. They rotate to the left also at a certain degree, and not all of them rotate the same way. Okay, sama macam manusia. All of us are unique. Kita suka benda yang berbeza dengan orang yang lain. Behavior lah. Okay, so dekat sini kita boleh guna this behavior, we can manipulate this to identify compounds. So kita dah identify, orang dah buat dah test, katakan okay, molecule PCM, they rotate 40 degrees to the left. Molecules glabenclamide rotate 5 degrees to the right. Okay, so kita boleh identify, kalau kita buat test, kita nak identify ini PCM betul ataupun tak betul, kita boleh grind the tablet, powder, dissolve dalam solvent jadi solution, masukkan dalam polarimeter, tengok dia rotate at what degree. Okay, so that is the purpose of a polarimeter. Identify the rotation angle of these compounds untuk kita identify. So all this rotation, all these values ada dalam pharmacopoeia. Kalau kamu nak test amoxicillin punya kamu nak identify amoxicillin tablet, kamu buka pharmacopoeia, amoxicillin punya polarimetric rotation berapa. So katakanlah negative 10 degrees, kalau negative maksudnya it rotates to the left, kalau positive it rotates to the right. So kalau negative 10 degrees untuk amoxicillin, kita test, kita grind amoxicillin tablets, dissolve in solvent, masuk ke dalam polarimeter, kita tengok, observe, they rotate at what angle. Tengok, after we observe, it's negative degrees. So kita compare dengan pharmacopoeia tadi betul. So we can conclude that tablet yang kita receive daripada production tadi itu adalah amoxicillin tablet because kita dah buat polarimetry test. Okay, so the components yang ada dalam this is the instrument. This is yang selalu digunakan sekarang. Lama-lama dulu we have to observe like macam microscope. Kita tengok cahaya. So we grind up the tablets here, then dissolve them in solvent, prepare a solution, prepare banyak solution, duplicates. Okay, if you work in labs, you will be you will be required to prepare duplicate solution. Oops. Saya nak tunjuk how this machine works. So kat sini, that is the tempat yang kita masukkan our sample solution. So dah prepare sample tadi tu, sini dah basuh, ni dia water. So after that dia akan masukkan, lepas dah masukkan dalam tu, tutup, and then kat sini kita ambil bacaan. Okay, negative 1.64. So kat sini tak silap saya dia masukkan air dulu, dia nak reset pada kosong. So bila dah reset baru dia masukkan ubat yang betul. Sample solution. So dah masukkan dalam tu, itu ubat yang dia nak, dia prepare tadi, dia masukkan, and then dia tutup. Make sure the rod is filled evenly, and then tutup. So bacaan akan keluar on the screen. Okay, so pretty boring kalau kamu tengok video ni, but that's what most analysis are. Okay, so how does it work? Kita go back to the diagram tadi. So how does a polarimeter work? Where is it? Chapter 4. Sorry, no, this one. Okay, so this is how a polarimeter, this is the components of a polarimeter.
So Majid nak join class. Sorry Majid. Welcome Majid. Okay. Polarimeter, where is it? Where is it? Okay, so this is a polarimeter. We use this to observe the rotation of compounds because rotation of compounds are unique from one another. So kita boleh guna rotation of compounds ni, of molecules untuk identify those compounds. So saya repeat it on for the benefit of Majid because baru join. So this is the components within the polarimeter. It begins here. This is a source of light. Okay, sumber cahaya. Kenapa? Macam mana kita boleh guna rotation ni untuk identify adalah kita observe kita observe molecules to rotate melalui kita tengok ada rotate cahaya. So it works by sumber cahaya tu akan melalui satu monochromator. Okay, kita perlukan monochromator because certain molecules, certain compounds, certain atoms dia absorb dan dia pantulkan different wavelengths of light. So kamu kena ingat cahaya ni dia ada banyak spektrum, cahaya matahari. Okay, kalau kamu nak faham ni, just tengok rainbow. Rainbow tu ada 7 warna. So each warna adalah it ranges from a certain wavelength until this wavelength. Warna hijau from this wavelength until this wavelength. Warna kuning this wavelength until this wavelength. So the rainbows are spectrums of light. It starts from 200 nanometer sampai lah 700 nanometer. Lagi tinggi dia punya wavelength, lagi pekat dia punya warna. So it starts, kalau kamu tengok pelangi, it starts with something very light and then it goes very dark. Orange, red and purple, it goes to the end. And then it starts with yellow, green and blue, stuff like that. Okay, so it ranges from 200 nanometer until 700 or 800 nanometer, if I'm not mistaken. Okay, so untuk observe rotation of light ni, kita perlu buat molekul dan compound tu absorb dan pantulkan. So barulah dia boleh rotate. And these molecules, some molecules absorb at different wavelength. So PCM punya molekul absorb dan pantulkan pada 300 nanometer. Glabenclamide punya molekul absorb pantulkan pada 270 nanometer. So kita perlu pilih spesifik wavelength. So macam mana kita tahu nak pilih? Buka farmakopia. Orang lain dah buat dah test, dia dah test satu-satu, dia dah tulis dah dalam farmakopia tu. So kita tak perlu test each wavelength. Kita tengok aja, okay, PCM 340 nanometer. Kita set pada instrumen tu, okay, we want 340 nanometer. So this machine, monochromator filter ni, dia akan filter only 340 nanometer punya wavelength sahaja. So filter, so kamu kena ingat filter dia akan tapis. So from kosong sampai 330 tak mahu, 350 ke atas pun tak mahu. Dia hanya tapis, dia ambil 340 nanometer punya light saja, tembus dia. Tak boleh lalu. Okay, so next after monochromator, kamu kena, kalau kamu still confused the function of monochromator ni, understand the word monochromator. Mono means satu, chrome means, so dia pilih just one color, one spectrum. Okay, specific wavelength. Kamu kena ingat spectrum color tu ada specific wavelength. So kamu boleh understand. Monochromator means okay, dia nak choose one color only. Next is polarizing filter. Okay, for us to be able to see the rotation of light by these molecules, the source of light ni perlu datang from one angle sahaja. So kamu kena faham, cahaya ni dia pancar in all directions. Okay, dia akan pancarkan dia punya sinaran tu in all directions. Kamu tengok je lah matahari, lampu dalam bilik kamu, lampu laptop yang keluar dekat skrin kamu tu. So it goes everywhere. So kalau kita nak observe rotation of compound, kita tak boleh lah nak observe kalau light ni goes in all direction. Kalau molecule rotate to the light, kita nampak light in all direction. So kita tak boleh determine dia rotate at
what angle, 10 degree to the left ke, 10 degree to the right ke, 90 degree to the left ke, so we cannot know. So we have to specify, kita kena polarize this light so that it goes in one direction sahaja. Okay, so this is a drawing, an illustration to show that light goes in all direction. Dia pancarkan dalam semua arah. So this is a polarizing filter. Ada satu bukaan, small slits, so that bila cahaya menembusi this filter, dia akan go dalam one direction sahaja. Yang selebihnya ni, yang sengit, yang diagonal, yang horizontal tak akan lalu kerana sudah dihapis. Yang go through hanyalah yang sinaran cahaya yang vertical, because our slit here is vertical, menegak. So cahaya dah tembus menegak. This is the rod yang simpan yang hold our sample solution. Dalamnya ada our sample solution. Katakanlah dalamnya ada PCM solution, ubat yang kita nak test. So molekul PCM ni interaksi dengan cahaya yang datang menegak tadi tu, dia akan rotate. PCM molekul ni akan buat perangai dia, buat kerja dia. It is minding its own business. Dia buat kerja dia seorang-seorang. Okay? Tetapi bila cahaya lalu, secara tak sengaja, bila PCM tu rotate, dia akan rotate cahaya juga. Okay, you just imagine this lah. Kalau macam cahaya ni, this is cahaya yang lalu. So ini PCM, molekul PCM. So kalau kita observe mata kita kat sini, kalau this is this is molekul PCM tu, the langgar this PCM molecule, kita akan nampak apa-apa tak? Mestilah tidak nampak, because mata kita dilindungi oleh PCM molecule ni. Tetapi kalaulah PCM molecule ni punya behavior, dia akan rotate. So kamu boleh nampak sedikit sinaran cahaya, because kat sini dah PCM punya sinaran cahaya itu akan go through, because tadi pada asalnya this molecule PCM molecule pada asalnya macam ni. Jadi bila dia rotate macam ni, so sinaran cahaya tadi tu boleh tembus. So mata kita boleh nampak cahaya yang melalui PCM molecule tadi tu. So kita boleh tengok bacaan. Okay, pada asalnya molekul dia macam ni, tapi bila dia rotate sikit, how much? So kita boleh ambil bacaan using this scope here. Ini instrumen yang lama lah, macam mikroskop. Kita kena rotate sampai kita nampak cahaya. So bila kita rotate sampai nampak cahaya, kita boleh ambil bacaan. Okay, negative 50, maksudnya dia rotate 15 darjah ke kiri. So kita ambil bacaan. That is how a polarimeter works. Tetapi sekarang kita dah tak guna yang macam mikroskop tu. Kita guna like this one, macam video yang saya share tadi. Okay, just this machine, instrument, masukkan dalam tu, ada screen, kita ambil bacaan. Tak payah observe macam mikroskop untuk cari cahaya dah. Okay, because the machine will do that for you. Okay, faham ah? Kalau tak faham pun please bagi faham. Kalau kamu tak faham boleh tanya. Okay, if you have any questions. Dah jawab soalan tadi. Okay, this is a parts, components for polarimeter. Next question, excuse me, saya minum air sikit. Based on diagram 1, choose the purpose of a monochromator filter. So this is what I explained tadi. Jawapannya adalah to narrow down the range of the wavelength emitter. Kita nak pilih specific wavelength. Faham yang tu, macam tu je. Monochromator filter hanya untuk filter wavelength yang kita nak. Okay, if you understand, you can explain in your own words. Kamu boleh nampak, okay, mana satu yang macam saya faham. Split wavelength salah. Spread the range of the UV light pun salah. Simplify the electromagnetic radiation pun salah. So you can eliminate. Next question, if the sample solution is able to polarize the light through it, the compounds in the solution are known to be, jawapannya adalah optically active. Okay, so polarize the light means dia boleh rotate the light. Okay, so any compound, any molecule yang boleh rotate light, kita panggil dia sebagai optically active. Okay. Saya cek ada soalan dah.
Next question, LOD test, loss on drying, are used to determine the amount of what and what when the sample is dried under specific temperature. Jawapannya adalah water dan juga volatile matters. Excuse me. Okay, LOD adalah test yang kita buat untuk kita menentukan jumlah air dan juga bahan-bahan yang boleh meruap yang ada dalam kita punya ubat-ubatan, tablets and capsules. Instrument 1. So the next question in this instrument, this is a dissolution tester. Identify the name. Okay, this is a dissolution tester. Next question, according to regulation, what is the minimum amount of minimum amount of tablets and capsules that needs to be tested in a dissolution test? Jawapan yang betul adalah 6, tapi kenapa saya kena check balik kita. Okay, 6 is the 6 is the minimum amount of tablets and capsules that needs to be tested. So kalau kamu nak buat any dissolution test for any drugs, the minimum amount adalah 6. Buat lebih tidak apa, buat kurang tak boleh. Okay. Diagram number 2 menunjukkan paddle apparatus of a dissolution tester dan juga basket apparatus. Okay, dua-duanya adalah apparatus untuk dissolution tester. We attach this apparatus pada dissolution tester. So this is the rod. Satunya dissolution tester ada 2 rod yang kita boleh attach. Satunya adalah paddle, satu lagi adalah basket. So the question is, choose the correct purpose of using basket apparatus in a dissolution test. Jawapannya adalah to ensure capsules are fully submerged in medium solution. So capsules, dia less dense than tablet, kurang tumpat berbanding dengan tablet. So kalau kita masukkan capsules dalam vessels dissolution tester ni, dia akan terapung. So the purpose of dissolution tester is we want to assess the amount of API that is dissolved in the medium. So dalam vessel ni ada medium, kita masukkan tablet atau capsule, kita nak tengok berapa banyak API yang larut dalam medium ni. Okay, so kalau the capsule terapung duduk di atas, kita the API tidak akan larut sepenuhnya. Okay, kalau capsule, kalau tablet, kita masukkan tablet dalam medium ni, dia akan larut. So the goal is we want the tablets and the capsules to be at the bottom here. So kalau capsule tak boleh larut, kita guna basket. Kita masukkan dia dalam basket ni. Basket ni macam basket, dia ada jaring-jaring, small mesh. Bila dah larut, dia akan keluar from this basket. Dia akan go everywhere. Dia akan rotate, dia akan kacau. So dia akan dissolve better berbanding kalau dia duduk dekat atas. So the purpose is to ensure capsules are fully submerged, rendam sepenuhnya dalam medium solution. Next question, instrument 2. So this is a disintegration tester. Choose the 2 correct statements. So ini yang Shalini tanya saya tadi. Soalan ni sepatutnya boleh pilih 2 jawapan, tapi boleh pilih 1 saja. Saya kena reset balik. Choose the 2 correct statement that differentiate a dissolution test and a disintegration test. So pilih statement yang akan no, not this one lah, lagi satu. This one. Betul lah, this one sebab 2 markah. So disuruh pilih statement yang membezakan antara dissolution test dan juga disintegration test. Jawapannya adalah a disintegration test measure the amount of time it takes for tablets to disintegrate completely. Okay, the name implies the definition. Okay, disintegration test kita nak tengok tablet dan kapsul ambil masa berapa lama untuk pecah sepenuhnya. Itu tujuan disintegration test. Dissolution test kita nak measure, kita nak ketahui berapa banyak API yang larut dalam medium solution. Pilihan ketiga ni. The dissolution test measure the amount of API dissolved in medium solution.
Next question based on this instrument here. This is a friability test. Okay, betul lah nanti saya manually grade. Okay, remember the instrument kita panggil ada kamu letak verb. Inilah verb word dekat hujung dia. So this is untuk test friability. Okay, we perform friability test on friability tester. We perform dissolution test on the dissolution tester. The purpose of performing a test with instrument 3 is to assess the ability of tablets to withstand abrasion in packing, handling and transportation. Jawapannya adalah true. Okay, kita nak test ubat-ubat tablet ni boleh tahan hentakan dan vibration tak masa kita nak pack, masa kita nak angkat dia turun from lorry, masuk letak atas pallet, simpan dalam warehouse, bagi dekat hospital, klinik and so on. Kalau mudah pecah, fail lah, tak bagus. Patient nak makan dalam bentuk powder instead of tablet. So dose tu dapat tak accurate. Next question, choose the correct specification for tablets to pass perform with instrument number 3. So the general specification untuk friability test adalah loss within 0.5 to 0.1% of initial weight. So kat sini kita nak test friability test. Kalaulah kita buat perform friability test tu, saya buka text box sekejap. Kalau kita ambil, kalau kita nak perform friability test, katakanlah kita buka pharmacopoeia untuk chlorpheniramine tablet, kena timbang 20 biji tablet. So kita ambil 20 biji tablet chlorpheniramine, letak atas weighing balance. Katakanlah kita dapat 10 gram. So this is the initial weight. Initial weight before we begin any test, kita dapat 10 gram. Okay, kemudian kita perform friability test. Kita masukkan those 20 tablets dalam friability tester, dia akan rotate, dia akan hentak-hentak. At the end, kita akan dust off any habuk-habuk yang pecah-pecah tu. Kemudian kita timbang lagi sekali. So katakanlah final weight, dia dapat 9.95 gram. Okay, so the specification kata 0.5 to 0.1% loss. Dia boleh hilang sebanyak 0.1 hingga 0.5% saja. So paling sikit dia boleh hilang adalah 0.1%. Paling banyak dia boleh hilang adalah 0.5% daripada weight dia, weight asal. So maksudnya kita perlu tolak kat sini. So 9.95 gram tolak 10 gram. Sorry. Jawapannya adalah 0.05 gram. So 0.05 gram ni berapa peratus? So we take it 0.05 gram bagi dengan 10 gram equals to wait a minute, saya nak buat calculator. So 0.05 bahagi dengan 10 darab dengan 100. So jawapannya adalah 0.5%. So that's the max limit dia boleh hilang. So kalau dia 0.6 fail. Tapi kalau 0.5 masih lagi pass. So this chlorpheniramine tablet pass the friability test. Itu maksud 0.1 dan 0.5%. Okay, loss within 0.5 balik ni 0.1 hingga 0.5% of initial weight. Yes, Shannon, saya tersilap. Thank you. Okay, terbalik 0.1 ataupun, oh no sorry, the question is different. 0.1 that's the general, tapi ada certain tablets dia berbeza, so kamu kena refer pharmacopoeia juga. Some are like within this range 0.1 hingga 0.5.
Okay, last question. Uniformity of content test and dosage variation test is performed to ensure the drugs manufactured has the constant amount of the correct dose. Okay, so this is the last test yang ada dalam lecture note. Uniformity of content ataupun dosage variation test. So test ni adalah test yang kita buat untuk memastikan tablets yang kita buat dekat kilang tu adalah sekata dia punya dose. Because dalam kilang kita at one batch kita produce like 1000 tablets. So macam mana kita nak make sure 100 biji tablet tu dia punya dose adalah betul sekata uniform. Katakanlah the first 100 dia punya dose is supposed to be 100% lah, tapi instead it's 95%. Then the second 100 98%. Then the third 100 80%. So kita tak tahu, it could be the case. So kita boleh perform dosage variation test. Okay, so how do we perform this test adalah one of it, kita ada dua cara untuk perform dosage variation test. Sama ada kita timbang berat dia, weight variation, the one on the left ini, ataupun kita perform UOC test, uniformity of content. So untuk weight variation kita hanya perlu timbang saja. Timbang and dia ada punya formula, kita fill in the values dalam formula tu, and dia tengoklah kita punya bacaan tu fall within the specification ataupun tidak. Tapi yang saya nak explain dalam kelas tadi adalah uniformity of content, because I think this is easier to understand. Okay, so the goal is kita nak make sure the dose are uniform sekata dalam 1000 batch of tablets. So how do we perform this test? Adalah kita ambil 30 tablets. Okay, we select 30 random tablets dalam 1000 biji tablet tu in one batch. Production department akan bahagikan pada 3 bahagian. So dia akan ambil 10 biji from the first part, okay, for the first 300, dia ambil bagi pada QC. Then dia akan ambil 10 biji from the second part, dia akan bagi pada QC. And dia akan ambil 10 biji lagi from the final 400, dia akan bagi pada QC. So QC sekarang ada 30 biji tablet, and QC 10 tablets randomly. Okay, and dia akan perform assay test on these 10 tablets. So bila dia perform assay test, dia akan determine dia punya dose 100% ataupun tidak. So the specification here kata at least 9 tablet must be within the 15% of the prescribed limit. So kalau 9 tablet dah menepati specification, menepati standard, maksudnya that batch pass the UOC test. Kalau dia fail, kalau 2 tablets tak menepati standard dia punya dose, maksudnya dia fail the test. So kena proceed with the second 10 tablets. Kan QC dapat 30 tablets kan? Initially kita test 10 saja. So kalau 9 tablet pass the test, teruslah kita boleh approve terus. Okay, that batch dia punya content uniform. Tetapi kalau dia tak pass, the first 10 tablets tak pass the UOC test, dia perlu proceed with the next 20 tablets. That's why production pun bagi 30 tablet. Okay, itu saja. That's it, chapter for physical analysis. Okay, so jawapannya adalah true kat sini. To ensure the drugs manufactured has the constant amount of correct dose. Okay, so jawapan 0.5 hingga 0.1% bukan salah ke? Oh, okay, this is what you asked, Shannon. Okay, my bad, yes. Okay, sorry, saya silap. Thank you. Yes, jawapan yang betul adalah loss within 0.5 hingga 1%. So, mana contoh yang saya bagi tadi? So, dalam contoh yang saya bagi ni, oh, kecil.
Kalau saya buat calculation tadi, dia loss 0.5. Okay, so my example is still betul lah. Okay, jawapan betul adalah loss within 0.5 hingga 1%. The third option. So kalau the lose 0.7 pun still pass, 0.6 pun still pass. So kalau the lose within this range, dia akan pass the test. Kalau less pun betul lah sebetulnya. Tapi kalau the lose more than 1%, so that is a failure. Okay, so thank you Shannon and Nabila. So kita dah habis chapter 4, tapi saya nak masuk ke chapter 5. Itu saja, and then kita akan end our class. Tapi saya nak rest lah. Saya minum air saja. Let me check. Okay, methods of chromatography. Saya ada motor saja. Okay, let's just get into it. Okay, methods of chromatography. So this chapter kita akan go into a more specific analysis, more specific instruments dalam chromatography. So dalam this chapter also, which is chapter 5, kita akan tengok methods of separation. Okay, these are the topics yang ada dalam this chapter: extraction, concept of chromatography, and the instruments TLC, HPLC, and GC. So chromatography, this is the definition, is a technique to separate certain compounds. So bila kita buat test dalam makmal, kita test ubat dalam makmal pharmaceutical lab, kita nak test ubat. So kalau kita nak test ubat, for example, we want to determine content, the dose, the concentration, kita hanya perlu assess dia punya API sahaja. Tetapi dalam satu tablet tu, dia bukan sahaja ada API, tapi dia ada other excipients, ada like bonding agent, coating agent, coloring agent, and banyak lagi dia punya ingredient. So kita perlu, kalau kita nak assess, kalau kita nak test dia punya API sahaja, we have to separate the API from the rest, from the other ingredients. So one of the method untuk kita separate, kita panggil sebagai chromatography. So this is a technique to separate certain components by passing it through a solution or medium in which the components move at different rates. So before we go into chromatography, let's take a look at extraction. Okay, what is extraction? Extraction is also a separation method. It is the action of removing, pulling something out of something. Okay. It uses the property of charged species that are soluble in water, depending on the polarity of the substance. Okay, so there are two types of two types of extraction: extraction and liquid extraction. It is not that complicated. Saya selalu bagi contoh kalau kamu buat teh ataupun buat kopi. So what happens when you brew coffee or tea? When you dip the uncang, kamu masukkan uncang teh dalam air panas, you are extracting the components of the tea leaves. Okay, warna daripada daun tea itu akan keluar, meresap. The flavors from the daun tea itu akan meresap masuk dalam air. So we are extracting the tea leaves, the components, the compounds yang ada dalam daun teh itu kita tarik keluar, masuk dalam air panas. That is a solid liquid extraction, because kita extract something from a solid. Daun teh itu adalah solid, so kita extract the components, the compounds within the tea leaves into a liquid, which is hot water. The same applies untuk kalau kamu brew tea juga, brew coffee. Kamu extract compounds from the coffee beans into hot water. So in the lab, kita guna sock sled extractor. Sock sled extractor is the instrument, is the apparatus we use in labs.
So this is kalau kita nak extract selalunya kita extract compounds from tumbuh-tumbuhan, macam kalau if you are familiar with essential oil adalah minyak yang orang guna untuk aromatherapy. Masukkan dalam diffuser and that can diffuse vapors, so bilik jadi wangi, so we use it for aromatherapy. So the essential oil yang kita guna tu adalah minyak-minyak yang kita extract daripada tumbuh-tumbuhan. Lavender kita ambil daripada bunga pokok lavender. Peppermint kita ambil from peppermint. So ada banyak lagi lah. So one way we can extract oil from tumbuh-tumbuhan, from plants, adalah kita guna this Soxhlet extractor. Okay, dekat bahagian tengah yang saya tengah circle with my cursor here, pointer, this is the part where we put our kalau kita nak extract lavender oil, kita masukkan pokok lavender, cubisan pokok lavender dekat sini. So dekat bawah ni adalah around bottom flask, kita isi dengan solvent. Selalunya orang guna alkohol, ethanol or something, ataupun dichloromethane. Kemudian kita akan panas, kita akan boil dia. So bila dia panas, dia akan mendidih and the vapors of this alcohol, of this solvent akan meresap naik ke atas. So dekat bahagian atas ni, this is filled with cold water. So bila wap yang panas melalui sini, dia akan terkondensasi. Bila terkondensasi, bila vapor is condensed, dia akan jadi air balik semua. So dia akan jadi droplets of liquid, dia akan drop dekat tengah ni. So our lavender tadi tu akan terendam. Bila dah banyak air, dia punya liquid terkumpul, dia akan terendam, and the compounds from the lavender akan di-extract keluar, and bila dah sampai satu tahap, dia akan fill up, dia akan jatuh balik ke bawah. And then the cycle will go and will repeat. Dia dah mendidih balik semua, dia akan di atas. Dia akan terkondensasi, jatuh ke sini, terkumpul, dia akan extract lavender compounds, turun balik bawah. So we repeat this as much as we like. Okay, so kalau macam dah 20 cycle for example, terasa semua punya lavender, all of the compounds from the lavender sudah di-extract keluar. So kita collect from here. The oil will be on the top layer, selebihnya adalah solvent. So we extract keluar the oil from the liquid, that is the essential oil of lavender. Okay, so that is an example of a solid liquid extraction. So the next one is liquid extraction, di mana kita extract components, compounds from a liquid into another liquid. So is, katakanlah we have here an organic solvent. Dia ada dua benda kat dalam dia, a mixture of two things. Circle black, compound black circle and green circle. So kalau kita nak separate this black and green from one another, kita masukkan an aqueous solvent. Bila kita stir, kita kacau, goncang this bekas. And bila kita goncang, this aqueous solvent akan dipaksa untuk berinteraksi dengan solvent. Tetapi pada asalnya dia akan separated in two layer lah, macam minyak dan air. Bila kita kacau, kita akan force dia untuk berinteraksi. So, kalaulah this black circle, black compound ni, dia lebih mudah untuk larut dalam aqueous solvent, so dia akan meresap masuk ke dalam bahagian aqueous. So kita manipulate the solubility of the components. So kalau black circle here, dia lebih mudah untuk larut dalam aqueous solvent, so dia akan duduk dalam aqueous solvent. Kalau this green circle lebih mudah untuk larut dalam organic solvent, dia akan stay, it will remain in the organic solvent. So kalau kita separate this layer, kita akan dapat separate these two from one another. So dalam makmal kita akan gunakan separatory funnel. This is one example. Kalau kemudian minyak yang manis, minyak yang ada banyak sugar. So how do we separate the sugar from the oil? You can add water into the oil. Add water into the oil, kemudian kita akan shake the mixture. Kita akan paksa minyak dan air untuk berinteraksi. So gula lebih mudah untuk larut di dalam air berbanding dengan minyak. So when it settles down, separate the two layer,
try rasa air tu manis ataupun tidak manis. So kalau manis, that means the sugar has transferred from the oil into the water. Okay, that is an example of liquid extraction. So dalam makmal, this is how we perform liquid extraction. This is a separatory funnel. So this is a separatory funnel. It looks like this. We fill in the funnel with our aqueous solution. Dalam ni ada organic solvent. So dekat bahagian bawah tu ada stopcock pilih. So kalau kita solution tak akan keluar lah. Kalau kita buka, dia akan jatuh. Okay, so it is important that you check dia tertutup, kamu fill in. So aqueous solution is more dense, lebih tumpat, so dia akan remain on the bottom layer. So solution dekat bahagian atas. So how do you know which solution is organic, mana solution yang aqueous? Kamu always refer to bahan rujukan farmakopoeia ke, buku rujukan ke, testing procedure. So kat sini dia kata, because of the volatility, tergundung, I never knew how to. Okay, bila dia some solvent sangat volatile. Volatile means dia menghasilkan tekanan yang tinggi because ada banyak vapor yang terhasil. So kat sini dia kata kamu tak boleh lah. Mana dia kata? Cara untuk pegang separatory funnel yang betul, kamu kena guna 2 fingers, tekan dia punya penutup. Because kalau vapor terhasil sangat banyak, dia akan terlompat. So macam dia tunjuk contoh sekarang, shake. Tengok. Penutup tu terlompat because tekanan yang dihasilkan sangat tinggi. Do it like this and shake like that. So that vapor tak terpacut kena muka, taller away from you. And then kamu buka the pilih untuk release the gas, release the vapor, so that tekanan kurang. So every time you shake, you are producing vapor. So tekanan will increase the longer you shake. So time to time dia akan release the vapor dengan buka the stopcock and then close. So in the end, akan dapat 2 layer that is settle down. Bila dah settle down, dia akan return back to 2 layers and then just buka the stopcock, masukkan dalam a separate beaker. So now you have separated compounds within a mixture. So macam mana nak test? Kalau dalam makmal macam mana nak test, kamu boleh buat hydration ke, boleh buat test dengan HPLC ataupun UV spectrum. Ada instrumen lah yang boleh digunakan untuk test. Macam mana nak tahu komponen ni dah pergi from this layer to that layer dalam makmal? Kamu test guna instrumen. Okay. So this is basically the introduction. Next kita akan masuk chromatography. Okay, so for your next lesson, next class, your assignment is untuk tengok lesson, is this it? This is chapter 4, okay. So tengok lesson 13 and 14. Okay, so next class is Monday ke Tuesday? Monday tak salah saya. So lesson 13 and 14 ni kamu tengok the video, baca the lecture note, scroll through. Okay, and then saya akan bagi also link for tutorial. So kamu boleh buat 10 question tutorial kita akan discuss dalam kelas on Monday. Okay, so maksudnya kalau kamu nak buat the tutorial, you have to understand a bit first. So kalau nak faham, the tutorial will be based on the videos here and the lecture note. Okay, so that's it for class today. Kalau tak ada apa-apa, thank you. See you next week. Don't forget to watch the videos and read the lecture notes. Thank you all. See you next week. Stay